Yaya Bello debunks dumping Tinubu. PDP tells President Buhari to sack Keyamo for abusing office. Shora sues federal government over electricity tariff hike. Los Angeles police confirms 10 fatalities in Monetary Park shooting. The Presidential Campaign Council of the new Nigerian People's Party (NNPP) says its presidential candidate Dr. Musa Kwankwaso is still in the race and would not step down for anybody. The spokesperson of Kwankwaso NNPC PCC Ladipo Johnson made a clarification in a statement in Abuja. He described the insinuation as a well-orchestrated campaign of calumny orchestrated by one political bloc AP initial. According to the NNPP, the report were being masterminded by jobbers seeking to sell expired drugs to a sick country. In the meantime, Kogi State Governor Alhaji Yaya Bello has debunked reports that he dumped the campaign train of the presidential candidates of the All Progressives Congress Asiwaju Bola Tinubu. Earlier report in some media outlets had claimed that the Kogi governor may have dumped the Tinubu campaign. Reports said the National Youth Coordinator of the Tinubu Shetima Presidential Campaign Council's action could have been informed by the permutations in the North Central State ahead of November governorship election. The rumor is also coming barely 24 hours after a key player in the Tinubu Shetima campaign, Najatu Mohammed, dumped the APC. In the meantime, the People's Democratic Party has called for the sacking of the spokesperson for the Presidential Campaign Council of the All Progressives Congress, Mr. Festus Keyamo, for allegedly abusing office. Spokesperson for the Atiku Okowa Presidential Campaign Council, Daniel Bwala, made the call at the party's press conference in Abuja in reaction to Keyamo's call for the probe of Atiku Abubakar over alleged corruption cases. Keyamo had last week petitioned the EFCC, ICPC, and other anti-graft agencies to probe the PDP standard bearer, Alhaji Atiku Abubakar, over alleged corruption cases. During the press conference, which also had in attendance other key members of the Atiku Okowa Campaign Council, including Dele Momodu, the PDPCC said Keyamo was using taxpayers' money for self-interest. The acting PDP chairman in Ekiti State, Mr. Larry Omolashe, has dismissed the dissolution of the State Executive Committee of the party by the Yocha Ayu-led National Working Committee, describing it as an exercise in futility. This is contained in a statement in Ado Ekiti in reaction to the announced dissolution of the Ekiti ESCO and suspension of 7 out of 9 PDP National Assembly candidates by the NWC for alleged anti-party activities. We are clarifying why he and some other PDP chieftains were not absent when Ayu and PDP presidential candidates were in Ekiti for the campaign last week. Mr. Omolashe said only 2 out of 9 National Assembly candidates were involved in the campaign rally, and that even as the acting chairman, he was totally ignored. Mr. Omolashe, who insisted that he remained PDP chairman in Ekiti State until a court of competent jurisdiction ruled otherwise, claimed that the party NWC lacked such powers to remove duly elected members. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid news message. Life is a mixture of sorrow and happiness, but how you treat the two impostors determines who you are. No condition is permanent. The Socio-Economic Rights and Accountability Project (SHARAP) has filed a lawsuit against President Muhammadu Buhari over the failure to reverse the unlawful, unjust, and unreasonable increase in electricity tariff and to probe the spending of public funds as investment and bailout to discos and gangsters since 2005. Joined in the lawsuit as respondent are the Attorney General of the Federation and Minister of Justice Abubakar Malami, the Nigerian Electricity Regulatory Commission, and the Nigerian Bulk Electricity Trading PLC. Following reported approval by NERC, electricity tariffs were increased across discos in the country last December. Several prepaid customers have reportedly confirmed the increase, even as the Minister of Power and NERC refused to confirm or deny the increase. In the suit filed by the Federal High Court, Lagos, SHARAP is asking the court to compel President Buhari to direct the NERC to reverse the unlawful, unjust,
and unreasonable increase in electricity tariff. Effort by drug cartels from Brazil and Canada to bring 126.95 kilograms of cocaine and coke concealed in herbal tea packs and imported vehicles into Nigeria have again been thwarted by operatives of the National Drug Law Enforcement Agency at the Kano Ibiam International Airport, Enugu, and the Tinkan Seaport in Lagos. NDLEA's Director, Media and Advocacy, Mr. Femi Babafemi, revealed this in a statement in Abuja. According to him, at the Enugu Airport, a 42-year-old Ethiopian airline passenger, Eze Ikena, coming from Brazil via Addis Ababa, Ethiopia, was intercepted on arrival at the airport, and a search of his two bags revealed 19 big sachets, which he claimed contained herbal tea, but were later found to be cocaine weighing 16.20 kilograms. In the same vein, a joint examination carried out on a container from Montreal, Canada, at Sifax Okota bonded terminal by NDLEA operatives attached to Tinkan Command of the agency led to the discovery of 110.75 kilograms of cannabis indica concealed in two of the four vehicles in the container, a 2010 Toyota Sienna and a 2011 Honda Pilot SUV. He noted that deliberate effort by the agency to cut access to illicit ore pipes again paid off when a consignment of a total of 1,645,560 pills of tramadol being tracked by NDLEA operatives for some months was eventually traced to a warehouse at Greenfield Estate, Amuwo Dofin, Lagos. US police say 10 people have died and another 10 are injured following a shooting at a ballroom dance studio in the Californian city of Monterey Park near Los Angeles. Thousands of people had earlier gathered in the city for the Monterey Park Lunar New Year Festival. Monterey Park has a population of about 60,000 people and is home to a large Asian community. The Los Angeles County Sheriff's Department announced that they were seeking a male suspect who fled the scene but did not provide any other details about him. It is one of the worst modern shootings in California's modern history, as the deadliest was in 1984 when a gunman killed 21 people at a McDonald's restaurant in Ysidro near San Diego. And to end the news at dawn, here again at the major point. The Presidential Campaign Council of the MPP has insisted that its presidential candidate, Dr. Musa Kwankwaso, is still in the race and would not step down for anybody, just as the Kogi State Governor, Alhaji Yaya Bello, debunked report that he dumped the campaign train of the APC presidential candidate, Asiwaju Bola Tinubu. The People's Democratic Party (PDP) has called for the sacking of the spokesperson for the Presidential Campaign Council for the All Progressives Congress, Mr. Festus Keyamo, for allegedly abusing office. The Socio-Economic Rights and Accountability Project (SHERAP) has filed a lawsuit against President Muhammadu Buhari over the failure to reverse the unlawful, unjust, and unreasonable increase in electricity tariff and to probe the spending of public funds as investment and bailout to discos and genschools since 2005. US police have confirmed that 10 people have died and another 10 are injured following a shooting at a ballroom dance studio in the Californian city of Monterey Park near Los Angeles. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Ulushola Egbodofo. Today's news talk examines the people-oriented programs whose commissioning will be at the center of activities marking the first 100 days in office of Governor Ademola Adeleke. The piece is written by Adeboye Bukbola. Transparency and well-focused programs are democratic norms that mark an administration as people-oriented government. It could be rightly asserted, therefore, that Governor Ademola Adeleke is an embodiment of these magnificent edifices of democracy and have been manifestly entrenched as the fundamental principles of his administration. The project diary of Governor Adeleke that was made public recently, which itemizes the pro-masses project slated for celebrating 100 days in office of the governor, is evidently espousing
promoting him as a political leader with acumen for service delivery. The programs which transversing the state are leaves shooting in many areas. For instance, the first 100 days of Governor Adeleke in office will bring potable water to 332 electoral wards in towns and villages in the state. This program has been flagged off in Oshogbo, Ifelodun, and other local government areas of the state. The 100 days celebration of Governor Adeleke will also be spiced up with the complete renovation of 30 schools across each of the local governments in the state. The renovation will involve the provision of potable water and at least 50 computers with internet service in each of the schools selected for the project. Governor Ademola Adeleke will also have his vision of accommodating the grassroots into efficient health delivery system, fulfilling with the rehabilitation of 332 primary health centers, one in each of the electoral wards in the state, while marking his 100 days in office. The efficacy of health program of Governor Adeleke will further evinced in the free enrollment of 3,000 Osun citizens in the health insurance scheme of the state government. The 100 days of Governor Adeleke on the mantle of leadership will be marked by his desire to total overhauling of infrastructural deficiency and decay facing the state, and will be evidently shown in the rehabilitation of 9 major roads, one in each of the federal constituencies in the state. Osun State Governor will also prove his ingenuity in problem-solving solutions to myriads of challenges confronting the youth in the state by fully implementation of ongoing ICT Tech Innovations Program in 100 days of his administration. This program will midwifery the first state ICT policy, first state innovations policy, domestication of Nigerian startup act, and Google mapping of Osun State. The commitment of Governor Ademola Adeleke to ensure the execution of all these programs within the stipulated period of 100 days of his administration prompted the directive given to council authorities that have not indicated where the itemized project will be located in their domain to respond forthwith. It is equally apposite to note that Governor Adeleke has employed the community volunteers working on the Google mapping project to accelerate the updating of the areas on Google Map to boost local businesses and connectivity in the state. No stop it that in view of the fact that all the above programs are being targeted for completion in less than 2 months from now, when Governor Adeleke will be marking 100 days in office, is an attestation that Osun State is poised for rapid social and economic transformation in the first 4 years of Governor Ademola Adeleke. That news stop by Adeboye Popola was an accolade to Governor Ademola Adeleke's political acumen in service delivery that will be manifestly shown in a few weeks' time when Governor Adeleke will mark 100 days in office. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní KUTUAI o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní KUTUAI o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè koro, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní KUTUAI. Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn ìṣáájú ẹgbẹ́ kòkó tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP tako àhesọ ọ̀rọ̀ pé Kwankwaso yọwọ́ kílàńkó rẹ̀ nínú ìdíje ipò ààrẹ. Bẹ́ẹ̀ ni gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi náà lòdì sí fífi aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sílẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP rọ ààrẹ Muhammadu Buhari láti yọ Kẹ̀yámù níṣẹ́ nítorí àṣìlò ipò. Àjọ SERAP gbéjọba àpapọ̀ lẹ́jọ́ nítorí àfikún owó iná mànàmáná. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Los Angeles sọ pé èèyàn 10 ló ṣàìsí lásìkò ìkọlù kan níbùdó fàájì Monterey. Ìròyìn àwẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ní Nigerian People's Party sọ pé olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ náà ọ̀mọ̀wé Musa Kwankwaso kò jáwọ́ nínú ìdíje rẹ̀ tó sì ń bẹ digbí nínú àwọn tó ń dàgbò ipò ààrẹ ní ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó ń bọ̀. Agbẹnusọ fún ikọ̀ olùpolongo ìbò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ọ̀gbẹ́ni Ladipo Johnson ló sọ àsọyàn ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta nílùú Àbújá. Nínú èyí tó ti ṣàlàyé pé àhesọ ọ̀rọ̀ lásán ni àti pé ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ̀tẹ̀ láti dínà mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ni eléyìí tó tọwọ́ àwọn oníbàjẹ́ ẹ̀dá tó ń gbèrò láti fẹ̀yọ́ fọ̀gbọ̀nsẹ̀ kúrò lára orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀gbẹ́ni Abelo ti tako àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń gbàyìn pé òun ti yọra nínú ikọ̀ olùpolongo ìbò fún ààrẹ
lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC aṣọ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ṣáájú níròyìn ti gbàgbóró kan wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ti ń gbèrò láti yapa aṣọ Bọ́lá Tinubu nípa fífi ikọ̀ olùpolongo ìbò rẹ̀ sílẹ̀ wípé olùdarí ikọ̀ ọ̀dọ́ nínú ìpolongo ìbò Tinubu Shettima ọ̀hún ló fẹ́ gbégbèsè náà látàrí ìdí ẹ̀bẹ̀ lórí ètò ìdìbò gómìnà lẹ́kùn àríwá àríwá ilẹ̀ yìí tí ròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ọ̀hún sì tún rú jáde bí èéfín lẹ́yìn ọjọ́ kejì tọ́ka nínú ọmọ ikọ̀ ìpolongo ìbò Tinubu Shettima ọ̀gbẹ́ni Najatu Muhammad fi ẹgbẹ́ ọ̀hún sílẹ̀. Gómìnà Bello lòdì sí àhesọ ọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ ojúpọ̀ ìtàkùn Facebook rẹ̀ wípé mímí kan kò ní òun lórí àtìlẹ́yìn ṣíṣe fún ìjàgùdù aṣọ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti igbákejì rẹ̀ Kazeem Shettima láti di ààrẹ ilẹ̀ yìí lóṣù tó ń bọ̀. Wáyé ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ti ké sí ààrẹ Muhammadu Buhari láti yọ alukoro fún ikọ̀ olùpolongo ìbò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni Festus Keyamo nípò tó wà bí ẹni yọ jìgá lẹ́sẹ̀ látàrí ẹ̀sùn ṣíṣe ipò ńlò. Alukoro fún ipò ìpolongo ìbò Atiku Okowa ọ̀gbẹ́ni Daniel Bọ̀wálá ló ta kòtò ìpè náà ránṣẹ́ sí ààrẹ lásìkò ìpàdé àwọn oníròyìn kan nílùú Àbújá lórí ọ̀rọ̀ tó ti wípé lórí ọ̀rọ̀ tí Keyamo sọ láti hun okùn mú olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar pẹ̀lú ẹ̀sùn ìwà jẹgúdújẹrá. Níbi ìpàdé oníròyìn ọ̀hún táwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kún fọ́fọ́ sí ní ìta sì ti rí ọ̀gbẹ́ni Délé Momodu ní ikọ̀ ọ̀hún ti bẹnu àtẹ́lu bí Keyamo bó ṣe ń fọ́kò mọ́yọ̀ tó sì ń fi owó ìlú ṣe fàǹdà bùkátà ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ikọ̀ ọ̀hún tún ké sí àjọ NAFDAC láti ṣèwádìí aṣọ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú egbògi olóró. Adelé alága ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nípínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Lánrè Ọmọlàṣẹ ló ti bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ PDP nílẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Ìyẹ̀rìṣà Ayù tó kéde títú ìgbìmọ̀ adarí ẹgbẹ́ òṣèlú náà nípínlẹ̀ Èkìtì ká tó ìṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ń bi àwàdà kẹ́ríkẹ́rì. Àtẹ̀jáde kan tí ọ̀gbẹ́ni Ọmọlàṣẹ fi síta nílùú Adó Èkìtì ló ti sọ ìhà tó kọ sí kíkéde títú ìgbìmọ̀ adarí ẹgbẹ́ PDP nípínlẹ̀ Èkìtì ká àti fífa ata méje nínú àwọn mẹ́sàn-án olùdíje ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ náà kúrò lọ́lọ́ nítorí ìsọ̀bẹ́sẹ̀lú wípé ètò ìpolongo ìbò ààrẹ tí ẹgbẹ́ PDP ṣe ní ìpínlẹ̀ náà lọ́sẹ̀ tó kọjá kò sẹ́yìn òun bó tẹ̀ pé méjì péré nínú àwọn olùdíje ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà mẹ́sẹ̀sán ló láǹfààní láti wà níbi ètò ìpolongo ìbò náà àmọ́sá òun wà níbẹ̀ ní digbí bó tẹ̀ pé ṣe ni wọ́n pa ohun tì sẹ́gbẹ́ kan láìka òun kún. Ọ̀gbẹ́ni Ọmọlàyẹ sọ pé digbí lòun sì wà nípò aláṣẹ nípa alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Èkìtì dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá fi kéde ohun tó yàtọ̀ wípé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò láṣẹ kankan lábẹ́ òfin láti kéde títú ìgbìmọ̀ adarí ẹgbẹ́ PDP nípínlẹ̀ Èkìtì ká. Lójú Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí láti ròyìn níbàyẹ̀ ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì kan tà ní fún yín ọlọ́kùn òjọ̀kan kòtò àti gègèrè ló kúnná ayé torí náà ìhà tó bá kọ sí ọmọ arántí pé ìgbà òtọ́ lọ bí òréré. Àjọ tó ń rí àṣepé ìṣirò àti àkóyawọ́ lórílẹ̀-èdè yìí SERAP ló ti rọ ààrẹ Muhammadu Buhari lọ sí ilé ẹjọ́ gíga kan nílùú Èkó láti ṣe àtúnṣe mú àyípadà àti àdínkù bá àfikún owó iná mọ̀nàmọ́ná tájọ oníná mọ̀nàmọ́ná nílẹ̀ ìgbèrú àwọn oníbàárà wọn lórílẹ̀-èdè yìí kóòtù ń tanáwádìí bí wọ́n ṣe ń náwó ìrànwọ́ tíjọba àpapọ̀ ń tarí sí àjọ discos àti gencos láti ọdún 2025 wá. Lára àwọn tí àjọ SERAP tún pè lẹ́jọ́ ni amòfin àgbà tí tó ń ṣe mínísítà fẹ́tò ìdájọ́ nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Abubakar Malami pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iná ọba látàrí bí àjọ náà ṣe kéde àfikún owó orí iná mọ̀nàmọ́ná lóṣù tó kọjá káwọn oníbàárà iná ọba ọ̀hún tó ń lo ẹ̀rọ asòdiwọ̀n ranálò sì ti ń kojú ọ̀wọ́n gbogbo owó orí iná bó tẹ̀ pé mínísítà fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára nílẹ̀ yìí àti àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó orí iná níkùn láìsọ ohunkóhun nípa ìgbésẹ̀ náà. Owó pálábá àwọn onífàyàwọ́ ìgbògi olóró kan ló tó fẹ̀yìn pan ẹrù òfin ọ̀hún tí ìwọ̀n rẹ̀ tó kílò mẹ́rìndínláàdóje láti orílẹ̀ Canada àti Brazil ló ti tún ṣégi sọ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ tó gbógun ti fàyàwọ́ ìgbògi olóró tó ń bẹ ní pápákọ̀ òfurufú Akan Ibrahim nílùú Enugu àti níbùdókọ̀ ojú omi Àpápá nílùú Èkó. Ẹrù òfin táwọn akọ̀rọ̀sí ẹ̀dá náà dì sínú ewé tíì láti fi hàn bí omi mu ni wọ́n kó kún inú àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kan tó ń bọ̀ sórílẹ̀-èdè yìí nípasẹ̀ bàálù orílẹ̀-èdè Ethiopia kan eléyìí tó balẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Enugu níbi tí ọwọ́ ti tẹ ẹni ọdún 42 kan ọ̀gbẹ́ni Eze Nkena tó ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè Brazil. Alukoro fún àjọ NDLEA ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babáfẹ́mi tó gbójú ọ̀rọ̀ náà tòró nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta fáwọn oníròyìn ló jẹ́ kó yé ni pé òkè tó tún bòrù mọ́ gbòdónù ẹrù òfin kan tó kún fọ́fọ́ fún egbògi olóró tó ń bọ̀ láti Monterrey lórílẹ̀-èdè Canada tí wọ́n sì di àwọn ẹrù òfin ọ̀hún
sínú àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Sienna àti Honda kan. Wàyí ọ̀gbẹ́ni Babafẹ́mi ti wá sọ pé láìpẹ́ làwọn èèyàn náà yóò fojú ba ilé ẹjọ́ lẹ́yìn tí àjọ náà ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn jọgọdì ẹrù òfin náà. Nílẹ̀ òkèèrè ìyẹn mẹ́wàá ló gbẹ̀mí mì nígbà táwọn bíi mẹ́wàá ní sí farapa látàrí ìkọlù ní ilé ijó kan tó ń bẹ níbùdó fàájì Monterey nítòsí Los Angeles nílùú California. Ogunlọ́gọ̀ àwọn aláfẹ́ àtọ́nífàájì ẹ̀dá ló sábà máa ń péjọpọ̀ síbùdó náà fún fàájì ọdún tuntun eléyìí tí ibùdó ọ̀hún sì máa ń gbà tó èèyàn bíi 1,160 àwọn aláfẹ́ káàkiri àgbáyé. Àwọn elétò ààbò sheriff ní Los Angeles sọ pé àwọn ti ń wá ọkùnrin kan tí wọ́n fura sí tó sá kúrò níbùdó ìṣẹ̀lẹ̀ náà lábàdì. Ìkọlù ọ̀hún ló sì jẹ́ èyí tó ti burú jù lásìkò yìí nílùú California lẹ́yìn tí ìkọlù bẹ́ẹ̀ kan ti wáyé lọ́dún 1984 níbi tí jàǹdùkú ẹ̀dá kan ti dẹ́mi èèyàn 21 légbodò nílé àríyá kan ní San Ysidro lẹ́bàá San Diego nígbà náà. Jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní kùtù ètò ní ẹgbẹ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìgbìmọ̀ tó ń polongo ìbò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ní Nigerian People's Party ló sọ pé olùdíje fún ìparí lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ náà ọ̀mọ̀wé Musa Kwankwaso kò jáwé nínú ìdíje tó sì ń bẹ digbí nínú àwọn tó ń jàgòdò ipò ààrẹ ní ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí oṣù tó ń bọ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló ti ké sáré Muhammadu Buhari láti yọ alukoro fún ikọ̀ olùpolongo ìbò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni Festus Keyamo bí ẹni yọ jìgá lẹ́sẹ̀ kúrò níṣẹ́ látàrí ẹ̀sùn ṣíṣe ipò ńlò. Àjọ tó ń rí sí àsìkò ìṣèwà àti àkóyawọ́ serap ló ti wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari lọ sílé ẹjọ́ gíga kan nílùú Èkó láti mú àtúnṣe àyípadà àti àdínkù bá àfikún owó orí iná tí àjọ oníná mọ̀nàmọ́ná ilẹ̀ yìí gbèrú àwọn oníbàárà rẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè àti mú wá fi pé èèyàn mẹ́wàá ló gbẹ̀yìn míì nígbà táwọn mẹ́wàá míì farapa látàrí ìkọlù kan ní ilé ijó kan tó ń bẹ níbùdó fàájì Monterey nítòsí Los Angeles nílùú California nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtù wa tòní. Latif Agboola lolóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí ti gbọ̀yìn. Èrò tí wàá tòní ló bójú àwọn ètò amáyédẹrùn tíjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ń ṣe látìgbà tó ti dórí àlééfà táwọn àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún yóò sì di ṣíṣe lásìkò ayẹyẹ 100 ọjọ́ rẹ̀ lórí ìṣàkóso. Adébóyè Pópóọlá ló kọ àpilẹ̀kọ náà ẹ̀jẹ̀ àbọ̀. Kíkọ́ àkóyawọ́ àtàwọn ètò tó ní àfojúsùn ló yẹ kó jẹ́ ìgbésẹ̀ ìṣèjọba tó ní ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn rẹ̀ lọ́kàn kì í wá ṣe àsọdùn tá a bá ní ìṣèjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè gan lápẹẹrẹ irú ìṣèjọba àwarawa pẹ̀lú bí gbogbo àkóónú yìí ṣe hàn nínú ìṣèjọba rẹ̀. Àwọn àlàkalẹ̀ láti ṣàyájọ́ 100 ọjọ́ lọ́fíìsì ni wọ́n ti là lẹ́sẹsẹ eléyìí tó ṣàfihàn gómìnà gẹ́gẹ́ bí adarílẹ̀ka òṣèlú pẹ̀lú àfojúsùn ní máyé gbẹdẹmukẹ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Fún àpẹẹrẹ ara àwọn àkànṣe iṣẹ́ láti ṣàyájọ́ 100 ọjọ́ lọ́fíìsì ní ìpèsè omi tó mọ́ gaara ní wọ́ọ̀dù tó tó 310 àti láwọn ìletò tó mọ́ àwọn ìlú ńláńlá yíká ìpínlẹ̀ yìí èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo, Ìfẹ́lódùn àtàwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó kù. Lára àwọn nǹkan míì láti ṣàyájọ́ 100 ọjọ́ ọ̀hún ni ṣíṣàtúnṣe sílé ẹ̀kọ́ 30 yíká àwọn ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú ṣíṣàtúnṣe omi ẹ̀rọ láwọn iléèwé ọ̀hún. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò tún ṣàtúnṣe sáwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé láwọn ẹsẹ̀ kùkú lójúnà àti ṣèpèsè ètò ìlera tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà wúbọ̀ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Kákúkú wa sọ wípé 100 ọjọ́ lọ́fíìsì gómìnà Adémọ́lá Adélékè lórí ipò ló wà láti ṣíṣọ lójú àwọn nǹkan àkànṣe iṣẹ́ amáyédẹrùn eléyìí tó wà fún ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ yìí. Lára èyí tá a tún ti rí àtúnṣe sí àwọn ibi tó ti bàjẹ́, àwọn ojú ọ̀nà tó wà lẹ́kùn ìdìbò gbogbo tó wà yíká ìpínlẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ yìí yóò tún náwó jà rẹ̀ débi wíwójútùú sí ìdojúkọ tó ń bá àwọn ọ̀dọ́ fínra pẹ̀lú ṣíṣàgbékalẹ̀ ìlànà ìmẹ̀rọ láti fi kọ́ àwọn ọ̀dọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí ó bá fi di àyájọ́ 100 ọjọ́ lọ́fíìsì ìṣèjọba tó wà lóde lọ́wọ́. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò tún ṣe ìpèsè ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà 50 sáwọn ilé ìwé káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ yíká ìpínlẹ̀ yìí. Ìfarajìn gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti jẹ́ kó ké sí àwọn aláṣẹ ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti tètè forúkọ àwọn ibi tí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè wọ̀nyí yóò ti wáyé láwọn agbègbè wọn ṣọwọ́ kó lè bá gbèdéke ọjọ́ tí wọ́n là kalẹ̀ dọ́gba. Bákan náà ni gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti rọ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ṣetán láti farajìn ní ṣíṣèrànwọ́ láti yàwòrán àwọn ọ̀nà àgbàdé gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára lérèdé àti mámúgbòrò bá ètò ọrọ̀ ajé. Èrò tí wọ́n wá ṣàkíyèsí pé gbogbo àwọn àkànṣe iṣẹ́ yìí ni yóò wáyé ní nǹkan bíi oṣù méjì sí àsìkò tá a wà yìí eléyìí tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò máa ṣiṣọ́ lójú wọn lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Àwa jẹ́ wípé kó tó di ọdún 4 sáà àkọ́kọ́ gómìnà yìí lórí àléfà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò ti wá ní àwọn iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú eléyìí tí yóò kọjálé kọkákó gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Èrò tí wàá tẹ gbọ́ táwọn ní Adébóyè Pópóọlá tẹ̀kárí àtọ̀dún lọ ní iṣẹ́ ìtìgbóṣùbà fún ọgbọ́n àtinúdá tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ń lò láti fi tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí.
eléyìí tó ti ń fojú hàn láti bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tó ti dórí àléfà gẹ́gẹ́ bí ó sì máa ṣí àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan nígbà tó bá ń sàmì 100 ọjọ́ rẹ̀ lórí ètò ìṣàkóso. Adéwùmí Adékọ́lá ló tún ló kà lédè Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín ẹ kú àsùnjí.